Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare. Okay, so welcome everyone to our last session of our course Men and Women in Spiritual Culture. Добро пожаловать все на последнюю лекцию нашего курса «Мужчины и женщины в духовной культуре». So today we still have a couple of interesting and controversial and relevant topics. И сегодня мы разберем, на сегодня у нас есть парочка интересных, важных и довольно противоречивых тем для обсуждения. But before we discuss them, we want to see if we have some role plays. Но прежде чем мы их обсудим, если мы подготовили сценки. Some time ago, and he was writing an article about her. Это одна из его духовных сестер, она оставила тело, и он писал статью. So, and I was once speaking to him privately about the need of taking care of old devotees, you know, when they are in their old age. И в частной беседе мы говорили с ним о важности заботы о старших преданных, старших матаджах. Yes, and he was saying to me, Mother Isha is my mother in Krishna consciousness. I don't go anywhere without remembering her. И он сказал, что матаджи Иша это моя мама в сознании Кришны. Я никуда не иду, то есть никуда не иду не без того, чтобы помнить о ней. Yes, that's what he said. I don't go anywhere without remembering her. И это то, что он сказал, что я никуда не иду, не памятуя о ней. And I mean, you know, you imagine one of you brahmacharis here in the temple. You don't have that many, but you know, one of you brahmacharis are taking sannyas. Oh, the blessings of the mothers. You know, the brahmana's wives, the guru's wife. You know, the wives of the teachers. I mean, that's pretty important. You know. И я могу сказать, что вы просто можете представить, как вот, допустим, один из брамачари в храме, возможно, их не так много, но тем не менее он принимает саньяси, и можно представить, насколько важны благословения женщин, благословения жен браманов, жен гуру, жен учителей и так далее. Yes. And also, you know, understanding what powerful energy the women have. As Bhaktivedanta Swami was saying, women are very powerful. They can finish you off. You better respect them. So, you know, understanding how a woman can finish a man off, well, you better get their blessings, you know. И как говорил Бхактивайбхава с вами, что женщина настолько обладает стольким могуществом, что может просто прихлопнуть мужчину, и зная это, то есть лучше получить ее, заречь ее благословениями. Yes. Also understanding what important function the mothers are playing, you know. As I also shared in Bangladesh, how this one boy was saying, our Diksha Guru is our father and you are mother, and mother more important because of more affection. Yeah. Как говорил один преданный в Бангладеше, что наш гуру является нашим отцом, а вы являетесь как бы нашей матерью, и мать, то есть обладает гораздо большей важностью, так как есть в отношениях настолько больше привязанности. Yes. Любви. I mean, in spiritual culture, it is an important part of getting the blessings of the mothers. Получить благословение матерей в духовной культуре – это важная ее часть. Yes. So many times the Bangladeshi brahmacharis, they ask me for my blessings and so on, you know. It's very important to them, you know. Очень часто преданные в Бангладеше, они просят моих благословений, то есть для них это очень важно. Yes, of course, you know, here we are not really that close to Krishna system, so here it might be a little out of place if the brahmacharis or bhaktas come and ask for the blessings of the women or something, you know.
Конечно же, здесь мы немножко дальше находимся от системы Кришны, и здесь выглядит немножко как бы не к месту то, что брамачари приходили бы и просили бы благословения. Also, maybe they wouldn't ask the blessings of just any Mataji or something. You know, naturally, if she's a preacher and giving care and nourishing them spiritually and so on, you know, that they feel more that this is more important to them. You know? Конечно, они могут не просить благословений у любой матаджи, но просто если матаджи проповедует и дает заботу и подпитывает их духовно, то есть так они чувствуют, что для них это важно. It's like in the family, you know, if the kids do something, go somewhere, they first ask mom, you know, for permission and your blessings. Точно так же, как в семье, если дети хотят что-то куда-то пойти, что-то сделать, перво-наперво они просят благословения, ну, просят разрешения у мамы. And maybe that's even more important than what the father says, you know, isn't it? То есть, возможно, это будет и то, что и папа скажет. In some situations, anyway. В каких-то ситуациях. And especially for men, you know, to make a vow of celibacy for their whole life, you do need the blessings of a mother. That makes sense, doesn't it? И для мужчины, чтобы принять обет, принять целибат на всю жизнь, для этого необходимо благословение матери, то есть в этом есть смысл. Yes, if the mothers don't think you can do it, and they don't give their blessings, well, then you don't really feel that you will be successful or something, you know. Если матери не верят как бы в ваш успех, то такая личность, она не будет чувствовать полностью, что обладает потенцией это выполнить. On Sunday morning, we already discussed the first part. Are women less intelligent? We discussed that already. И утром в воскресенье мы уже обсудили вопрос, являются ли женщины менее разумными. For those who were not here, basically the conclusion is that intelligence is simply an element of the subtle material body. И для тех, кого не было, можно сделать такой, мы сделали такой вывод, что разум является лишь частью тонкого тела. Yes. We don't get upset when we hear that men usually have bigger feet. Мы обычно не расстраиваемся, когда слышим о том, что у мужчин стопы больше. Yes, because we don't identify so much with the feet. Потому что мы не отождествляем себя со стопами. But when we hear intelligence, men have more intelligence, because we identify so much with the intelligence. That's why we we get agitated about that. Но когда мы слышим, что у мужчин они более разумные, то мы зачастую приходим к беспокойству, так как есть отождествление себя с разумом. Yes, and then we also discussed women's body means stronger bodily identification. И мы также обсудили то, что женское тело означает, что отождествление себя с телом сильнее. Yes, and the emotional nature easily clouds our vision. И эмоциональная природа очень легко может затуманить нас. Which is another reason why very often women are considered to be less intelligent. И это одна из причин, почему иногда женщин считают менее разумными. Simply because the emotional nature easily distorts our vision, and then we can overreact or jump to conclusions and so on. Поэтому материальная природа, то есть эмоции, они могут затуманить наше видение, и мы можем слишком серьезно реагировать или сразу же перейти к выводам. And we were reading the example, the purport, where Parvati overreacts. И из комментариев мы прочитали ту часть Шримад Бхагаватам, когда Парвати реагирует сильнее, чем нужно было. Yes, when she curses Chitraketu. И там тот момент, когда она проклинает Читракету. And there in the purport Prabhupada says, that it may be clearly said that the understanding of a woman is always inferior to the understanding of a man. И поэтому в их комментарии ясно можно прочитать, что понимание женщины всегда находится ниже, чем понимание мужчины. In the Western countries, there's now agitation to the fact that man and woman should be considered equal, but from this verse it appears that woman is always less intelligent than man.
на Западе, в настоящее время на Западе идет жаркая дискуссия о равенстве полов, но как следует из этого стиха, женщины всегда менее разумны, чем мужчины. And of course we were also explaining that Prabhupada is not saying that any bonge in Kishinev Street is, you know, more intelligent than any lady in the temple. И, конечно же, Шрила Прабхупада не говорит о том, что любой бомж на улицах Кишинева разумнее любой матаджи в храме. Yes, but Prabhupada means if man and woman of similar caliber are there, then the man's view is always superior to the woman's view. Шрила Прабхупада говорит о том, что если встречаются равные, равные мужчина и женщина, то в большинстве случаев мужчина выше. Yes, same caliber like Shiva and Parvati. Один калибр означает, как Шива и Парвати. Yes. Then because that emotional nature can cloudy very easily our vision as it did for Parvati, then her vision is just not as clear as Lord Shiva's vision. Из-за того, что материальная энергия, она может затуманить видение, и оно по сравнению с видением Господа Шивы будет гораздо более затуманенным. There's also this little anecdote where one reporter asked Prabhupada, "You scriptures say that women are less intelligent. What is your comment about this? Is this really a fact?" Как есть анекдот, когда репортер спрашивает Шрилу Прабхупаду, вот вы зачастую часто говорите, что женщины менее разумны, чем мужчины. Это факт? And Prabhupada answers, yes, they are, as long as they think they are women. И Шрила Прабхупада сказал, что да, до тех пор, пока они считают себя, пока они думают, что они женщины. Yes, meaning the root problem is this bodily identification. Обозначает, что главным, что корнем всех проблем является отождествление с телом. Yes. Okay, so now the topic we haven't discussed yet is, can women lead kirtan or give class? И тему, которую мы не успели затронуть, это могут ли женщины вести киртан и давать лекции. Another one of those frequently discussed and hot topics in ISKCON. Также одна из часто обсуждаемых и горячих тем ИСККОН. We have a nice quote here from Bhaktivinoda Thakur from Sri Sri Godrum Kalpatavi, part 2. Здесь есть замечательная цитата Шрилы Бхактивинода Тхакура из Шри Шри Годрума Калкутави, часть 2. Women who are pure devotees can become traveling women salesmen for distributing the holy name amongst other women, but they cannot give the name to man. Женщины, которые являются чистыми и преданными, становятся путешествующими торговками, распространяющими святое имя среди других женщин. Среди других женщин, но они не могут давать имя мужчинам. According to time, place and circumstances, however, and with great care, a cautious and mature woman can distribute the name to men. Однако в соответствии со временем, местом и обстоятельствами, с огромной осмотрительностью и осторожностью, духовно зрелые женщины могут распространять имя среди мужчин. Apart from elderly women or very young girls, men preachers should avoid discussions with other women. Не считая старых женщин или очень маленьких девочек, мужчинам-проповедникам следует избегать разговоров с женщинами. Yes. So let us understand what Bhaktivinoda Thakur says here. И давайте попытаемся понять, что здесь хочет сказать Шрила Бхактивинода Тхакур. So first of all, the last sentence is simply a form of etiquette. И последнее предложение – это форма этикета. Namely, that a preacher should avoid discussing privately with women unless they're young girls or elderly women. Обозначающее то, что проповедник не должен с глазу на глаз беседовать с женщинами, если они не являются в возрасте или очень юными. Because we have experienced this many times, in the name of preaching, something else goes on. Потому что у нас есть опыт того, что зачастую во имя проповеди
проходят совсем другие вещи. Yes. So that's why Bhaktivinoda Thakur already gives this etiquette rule. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур дает этикет. Yes. Which of course doesn't mean that ladies shouldn't attend men's classes, not like that. Который, конечно же, не означает то, что женщины не должны посещать классы, где лектор мужчина. Yes, but it simply means the private discussion. Но это касается только личных бесед. Yes, especially not alone or something. То есть и никак не с глаза на глаз. Yes. We know that the etiquette is always if men and women speak with each other. Well, if the lady is married, then her husband should be there also. Or if the man is married, then his wife should be there. Мы знаем, что если общается мужчина и женщина замужем, то должен присутствовать ее муж, а если мужчина замужем, то жена, то его жена. Yes, but if they're both not married, well then one has to be very careful. Но если никто из них не состоит в браке, то им нужно быть очень осторожными. Yes. So, but the general rule Bhaktivinoda Thakur is introducing is that pure devotee, a woman who is a pure devotee, she should actually preach to women. Но основным правилом Шрила Бхактивинода Тхакур здесь называют то, что женщины, чистые и преданные, должны в основном проповедовать женщинам. Yes, that's the general rule. Women should preach to women. Это общее правило. Женщины проповедуют женщинам. But then he says, according to time, place and circumstances, however, with great care, a cautious and mature woman can also preach to men. Но далее он говорит, что однако в соответствии со временем, местом и обстоятельствами, с огромной осмотрительностью и осторожностью, духовные зрелые женщины могут распространять имя среди мужчин. Yes. So obviously it requires some maturity. Очевидно, что для этого нужно быть духовно зрелым. Maturity we can understand in age and in spiritual advancement. И вот эту зрелость мы можем понять как с материальной точки зрения, то есть возраст и духовную зрелость. Yes. I mean, in spiritual culture, it would be seen a little unusual if a young, pretty girl in nice sari and bangles and earrings and makeup sits on the Vyasa-san. В духовной культуре выглядело бы странно, если бы юная незамужняя девушка, она вся такая красивая, в макияже, с колокольчиками и в замечательном саре сидела бы на висасане. Yes, I remember I was once telling the devotees in Bangladesh that in the West, you know, younger ladies, pretty ladies, sit on the Vyasa-san, and they were so amazed, they were cracking up laughing. They couldn't believe it, you know. Я говорил преданным в Бангладеше о том, что рассказывал, что на Западе женщины, привлекательные женщины, они сидят на висасане, то есть дают лекции, и они просто как бы разразились хохотом, они не могли в это поверить. Yes, yes, because Vyasa-san, we have to understand, it's not just a piece of furniture in the temple room. То есть мы должны понять, что висасана это не просто объект мебели в алтарной. But one is actually meant to represent Vyasadeva, actually. Человек, сидящий на нем, на самом деле должен представлять Шрилу Вьясадеву. So a certain amount of being off the bodily platform is required. И поэтому необходим аспект отсутствия телесной платформы. That's for men and for women. Как для мужчин, так и для женщин. Yes. And as we were saying, women, the female body brings along more bodily identification. И, как мы уже говорили, женское тело несет в себе более сильное влияние вот этого телесного отождествления. Because she's meant to bring beauty and color into life. Так как она должна приносить красоту и цвета в жизнь. So naturally, for a woman, it might take a little longer to get there, to be more off the bodily platform. Поэтому у женщины может идти немножко больше времени на то, чтобы сойти с материальной платформы. A bit more maturity.
Для этого потребуется больше зрелости. Whereas we said, the tractor, man's body, doesn't bring that much bodily identification along. В то время как трактор, как мы уже говорили, то есть мужское тело, оно не несет в себе вот столько отождествления с телом. Although, I mean, there's of course also men who are more on the bodily platform. Хотя, конечно же, есть мужчины, которые находятся больше на телесной платформе. I do remember one preacher. He is pretty popular in many parts of the world, or in some parts of the world, but he puts blonde streaks into his hair. He dyes his hair. Мне вспоминается один проповедник, который очень популярен в некоторых частях света, и он как бы красит волосы таким образом, что там как бы образуются такие полоски более светлые. Yes. So, well, I'm sorry to say, for me at least, a little hard to hear from such a person. If he sits on the Vyasa-san talking about the bodily concept of life, and then, colors his hair, dyes his hair, not really the right standard, Лично мне очень трудно воспринимать, когда такой человек сенсационно говорит о отождествлении себя с телом, в то же время его, как бы, он красит волосы, то есть не тот стандарт. Yeah, so the reason why I'm saying that is to illustrate we don't only have that standard for the women, but also for the men too. И я это говорю лишь для того, чтобы проиллюстрировать то, что этот стандарт применим как к женщинам, так и к мужчинам. Yes, also for the male preachers, a certain amount of being off the bodily platform is required in order to sit on the Vyasa-san to represent Vyasadeva. И также для мужчины, для проповедника мужчины, также необходимо отсутствие вот телесной концепции для того, чтобы представлять Шилу Вьясадеву на Вьясасане. Yes. So let us quickly collect some effects on the men in the audience when a younger woman gives class. Поэтому давайте обсудим те эффекты, которые воздействуют на мужчин, когда женщина, более молодая, привлекательная, дает лекцию. Yes, most of us have taken the whole course, and now you should be able to answer all those, you should be able to understand what kind of effects it might have. Большая часть здесь была на всем курсе, поэтому вы можете ответить, то есть какие эффекты, какое влияние будет оказано на мужчин. What's the first and most obvious one? И какой первый самый очевидный? Lust. Yeah, well, lust, or at least you're going to be distracted. Вожделение, ну или по крайней мере вы будете отвлекаться. Yeah, simply looking at her bodily beauty and checking her out rather than hearing what she has to say. Хотите просто любоваться ее телесной красотой вместо того, чтобы слушать, что она говорит. And interesting, once in South India, one Mathaji was saying, actually it would also distract me too. И также какие-то матаджи в Индии могли бы сказать, что это также отвлекает и их. Yes, I would also check her out and see, what earrings is she wearing and are they matching to the sari and this and that, Так как они также бы отвлекались, они бы смотрели, какие у нее сережки, сочетаются ли они с сари и так далее. Yes, and she was saying, it would take me a while to settle down. И она такая бы матаджи, она сказала, что ей понадобилось бы время, чтобы успокоиться. Yes, and I thought that was an interesting point, И я подумал, что это как бы интересная точка зрения. Because if you remember back when we were discussing, the two different kinds of beauty, we were saying that the materialistic beauty doesn't only feed lusty desires in men, but also in women too. Потому что, когда мы обсуждали материальную и духовную красоту, мы говорили о том, что как вот это вожделение в женщин, то есть вот женская материалистичная красота, она будет вожделение не только в мужчинах, но и в женщинах. Yes, because of the subtle competition, the women actually would also check her out and see and in the mind compete there. Потому что на тонком уровне происходит такое соревнование, то есть она сравнивает себя и ее в уме. So what else? What other effects are there?
That's the most obvious one, but what else is there? Это было самое очевидное влияние. А что еще происходит в такой ситуации? Lift your hand. Поднимайте Yes. руку. Да, получается опять эффект неравенства. То есть мужчины должны идти впереди, а получается, что если женщина сидит на висасане, как бы она ведет за собой косвенно. Another form of inequality that the women should be guided and not to lead, but she is sitting on the asasana, she leads and the man follows. Yes. So it means, what does it mean in other words? Иными словами, что это означает? What effect does it have on the men? Какой эффект? Let's turn to the men. What effect does it have? Обратимся к мужчинам. Какой? They get irritated. Yeah, they get irritated. The false ego, the male ego, objects a little bit. Мужское эго будет возражать. Especially if the woman who is preaching is in a competitive mood. Особенно если та женщина, которая проповедует, она находится в таком настроении соревнования. Yes. This competitiveness of the women, if a woman preaches in this mood, I want to show that I can do it too. Look at me, today is my day, where I'm giving Bhagavatam class or something. Even if she doesn't say anything, but because of the power of consciousness, the men can pick it up and they will not come. I've seen it. Но если женщина, она бросает вызов тем, что вот сегодня мой день, сегодня я даю Шримад Бхагаватам, я всем покажу, что я также могу это делать, то даже если она ничего не будет говорить, мужчины это почувствуют и просто не будут они просто не придут. То есть я видел, yes, especially also, when women are so demanding in this regard, oh, we women have to give also a class. Особенно когда женщины требуют, чтобы этот аспект был удовлетворен, чтобы они также давали лекции. Yes, it's a bit of a topic in India, because in many temples in India, the Indian leaders, they understand this competitive mood of the Western women, so they don't like the Western women to give class. Not only Western women, the local women also not. Это актуальная тема для храмов в Индии, потому что мужчины там понимают, что за собой понесет вот этот соревновательский дух у женщин, особенно у западных женщин, но не только у них, также и у местных, поэтому они не хотят, чтобы женщины давали лекции. Yes, this has been a topic for many years in Mayapur, Vrindavan, Эта тема обсуждается на протяжении многих лет в Майяпуре, в Вриндаване. So now in Mayapur they have once a week, the Wednesday I think is the Women's Day, to give Bhagavatam class. И в Майяпуре, кажется, по средам, день, когда женщины дают лекцию по Бхагаватам. Yes, but I can see many men don't come categorically. Но я могу видеть то, что большинство мужчин категорично не приходят. And often there's also not such qualified women around, and then just anybody kind of gives class, and then it's also a little inappropriate. Но и также не всегда можно найти очень качественную, квалифицированного матаджи лектора, поэтому теряется возможность. Yes, but my experience is what the men mainly object is this demanding and competitive mood of the women. Но больше всего из моего опыта мужчины протестуют, когда женщина, она требует чтобы она дала лекции и настроение соревнования. Yes, like for example, when I travel in India, I understand this and I respect this. Например, когда я путешествую по Индии, я это понимаю и отдаю этому должное. And I usually give these courses just for the women. И обычно я даю свои курсы только для женщин. And that makes the Indian leaders relax a bit. Oh, okay, she's just coming to preach to the women. Great. И это позволяет лидерам в Индии несколько перевести дух, так как они понимают, что она приехала просто, чтобы проповедовать женщинам. Yeah, they feel that I'm not demanding and I'm not competing there, or I have to give Bhagavatam class. Они чувствуют, что я не требую, что я не соревнуюсь, что вот я должна провести лекцию по Бхагаватам. And then sometimes they invite me to give
morning or evening class for mixed audience, yeah? И иногда они даже приглашают меня, чтобы я дала утреннюю или вечернюю лекцию для смешанной аудитории. Yes, but if I would be in this huffy and agitated and competitive mood, they would not want to invite the preacher then, you know. Но если бы я была в таком настроении соревнований, в таком боевом настроении и требовала бы лекцию, то есть они не позволили бы мне проповедовать. Yes, because they know this competitiveness of the women, what does it do? Let me see if we learn something here. Потому что они знают, что если женщина хочет иметь такой соревновательский дух, то к чему это приводит? What happens to the men if the women compete? Что вы усвоили? Что происходит с мужчиной, когда женщина хочет с ним соревноваться? Yes. They don't like to protect women. Yeah, they don't like to protect women, or they cannot protect a woman. That's one thing. But what is much more, you know, vital to them? Yes. His false ego suffers. Yes, more precise. Поточнее. He loses enthusiasm. Yes, why? What is the woman doing if she's competing? Но почему? Что женщина делает, когда соревнуется с мужчиной? Any of the men know the answer? Yes. Она инициативу его забирает, не становится женоподобной. She takes leadership from him. Yes, so, and what's the result to the men? Come on. She becomes like a woman. Она ведет себя как мужчина сама, и он перестает ее воспринимать как женщину. She's acting like a man. Агрессирует и борется как с мужчиной. Maybe she doesn't give him her energy. Yes, exactly. She's not agreeing to give her energy to him, and that weakens the man. Именно она отказывается давать ему свою энергию и тем самым ослабляет. Yes, that's the whole issue. As soon as a woman competes, she's not putting herself in a subordinate position. Как только женщина начинает соревноваться с мужчиной, она становится с ним на один уровень и не желает занимать подчиненное положение. So, and then she's not prepared to give her energy to him. И в таком случае она не готова давать ему свою женскую And that энергию. weakens him. И это ослабляет его. Yes, that weakens his leadership capacities. Это ослабляет его как лидера. Yes, because as we said, the men need that feminine energy to be inspired and so on, you know. Как мы говорили, что мужчины нуждаются в этой женской энергии, чтобы быть вдохновленными и много другое. Yes, and I mean in India, you know, where there's still a bit more spiritual culture there, the men intuitively know it. I don't think they know it really so clearly, but intuitively they can feel it. Я хочу сказать, что в Индии, где духовная культура сохранилась лучше, мужчины интуитивно это чувствуют, и я не хочу сказать, что они знают об этом, но на уровне интуиции они это понимают. Yes, and they know this will be the end of their male leadership capacity if they allow the women to the front. И они знают, что если они позволят женщинам руководить, быть впереди, то их качества как лидеров будут утеряны. Yes, so this is, according to my understanding and realization, this is the main reason why in India, for example, the men are very careful with allowing the women to give class, for example, because they don't want this competitiveness to come in. Именно поэтому, по моему мнению и опыту, в Индии мужчины очень осторожны с выбором, то есть с тем, чтобы разрешить женщине давать лекции, так как они не хотят привнести это настроение соревнования. Yes, apart from the fact that, as we said, a woman also needs to have a certain maturity in age and in Krishna consciousness. Как мы обсуждали, что женщины должны быть также материальная и духовная зрелость. Yes. Let us read what Prabhupada says about this. Давайте прочтем, что Шрила Прабхупада говорит на этот You счет. read that letter to Joy Govinda. То, что касается лекций, которые дают женщины преданные, Strongly and clearly. я говорил, что в служении Господу нет деления на касты и вероисповедания, на цвет кожи или пол. В Бхагавад-гите Господь особенно отмечает, что даже женщине, которая серьезна в своих намерениях, также суждено достигнуть его. От человека требуется лишь то, чтобы он был светоч в знаниях Кришны. Тогда у него есть квалификация говорить.
Не имеет значения, кто он. По существу, женщина может быть менее разумна, чем мужчина, но духовно такого различия не существует, потому что каждый является чистой душой. На абсолютном уровне не существует градации высшей и низшей. Если женщина может давать лекции красиво и по существу, мы должны внимательно ее слушать. Такова наша философия. Но если мужчина может говорить лучше, чем женщина, то ему отдается предпочтение. Но даже если женщина менее разумна, искренней душе должна быть дана возможность говорить, потому что нам нужно много проповедников, и мужчин, и женщин. So what's the main criteria for qualification for a woman to give class? What Prabhupada gives here. What's the main criteria? И какой главный критерий для того, чтобы женщина проповедовала, называет здесь Шрила Прабхупада? Yes. Sincerity. Yes, but no, something more. When she can speak beautifully and on the point. Yes, to the point. That's the main thing. Да, по существу это главная вещь. So, why is it sometimes not so easy for us to speak to the point? Почему так часто нам бывает трудно говорить по существу? Because of the emotional nature. Из-за эмоциональной природы. Yes, and that makes us go all in circles, lost in details, and it's the emotional nature which sometimes makes it hard for women to really speak to the point. Именно эмоциональная природа заставляет нас зачастую блуждать по кругу и теряться в деталях. То есть именно она. Yes. Also, this is one reason why often women don't even want to speak in front of an audience because of the emotional nature. И именно из эмоциональной природы женщины зачастую отказываются и не хотят говорить перед публикой. Yes, but then Prabhupada also says, but if a man can speak better than a woman, the man should be given first preference. И далее Шрила Прабхупада говорит, что если мужчина может говорить лучше, то тогда ему следует отдать предпочтение. Yes. Yes, I mean in regards to Mayapur every Wednesday being the Women's Day, as a woman you almost get more chances to give a class than men. Я хочу сказать, что в Майяпуре, что касается вот этого, то есть женского дня, то есть у женщин гораздо больше шансов дать лекцию, чем у мужчин. Yes, because there's not that many women preachers there who are ready to give class. But there's so many prabhus there, so many men. You know, it's really like that in practicality. Так как на практике гораздо легче можно встретить более квалифицированного лектора, чем как бы матаджи лектора, то есть поэтому у женщин больше шансов. You understand my point? Вы понимаете, о чем я? Well, there's only a handful of women preachers in Mayapur, but there's so many men who give regularly class. So with this rule of once a week, a woman giving class, we women almost get more of a chance, you know, than the men do. Right? You understand? Так как, то есть в Майяпуре квалифицированных женщин-проповедниц всего лишь горстка, а мужчин гораздо больше. Поэтому вот в этот один день, в среду, будет женская лекция, у одной женщины, у проповедницы гораздо больше шансов давать лекцию, чем у одного мужчины. Yes, I'm often thinking like this, you know, there's so many men there who are good class givers, but they never get a chance to speak in Mayapur. Я часто думаю, что в Майяпуре есть столько квалифицированных лекторов, но им возможность того, что они дадут лекцию, крайне мала. And often, you know, we women are invited to give class because Wednesday is the Women's Day. But there would actually be so many more men around who are more qualified, so we actually not following Prabhupada's suggestion here, you know. И в среду, когда нас женщин приглашают давать лекции, в это время, то есть, можно найти гораздо более квалифицированных проповедников, мужчин, поэтому здесь мы не следуем тому, что говорит Шрила Прабхупада. Yes, because Prabhupada says, but if a man can speak better than a woman, then he should be given first preference. Потому что Шрила Прабхупада говорит, что если мужчина может говорить лучше женщины, тогда ему следует отдать предпочтение. Yes, so basically the understanding in spiritual culture is that women should preach to women.
That's the basic rule. Поэтому основным базовым правилом в духовной культуре является то, что женщины проповедуют женщинам. Yes, because more than half the population in every temple is women. Потому что более половины части прихожан в храме это женщины. Yes, and amongst the women, the ladies can qualify themselves. They can get practice and qualify themselves. И среди женщины могут становиться более квалифицированными и получать практику. Yes, and then at some stage when they're a little more mature and elderly in age, then maybe they can also give to a mixed audience. И дальше, когда они станут более зрелыми с духовной, с материальной точки зрения, то есть с возраста, то женщины смогут в конце концов давать лекции смешанным аудиториям. Yes, and I mean intuitively, I actually followed that in my own life. И я хочу сказать, что интуитивно я следую этому в своей жизни. Without anybody instructing me like that. Без того, чтобы кто-то давал мне лекции на эту тему. Yes, like when I was married, I never gave Bhagavatam class. Когда я была замужем, я никогда не давала лекции по Бхагаватам. I was never sitting on the Vyasasana. И никогда не сидела на Vyasasane. And I remember, you know, some devotees were saying, "Oh, why is Devaki Mataji not giving Bhagavatam class?" But somehow I could feel not the right time. You know? И я чувствовала, как некоторые преданные, они говорят, я слышала, как некоторые преданные говорят, что почему матаджи Деваки не дает лекции, но я чувствовала, что тогда еще это было не время. When we were preaching in Latvia and Riga, you know. Когда мы проповедовали в Латвии и Риге. And also I knew that my husband probably wouldn't like it. You know, he would feel threatened. You know. And easily some competitiveness comes in, you know. И также я чувствовал, что моему мужу это не понравится, что моментально, то есть вспыхнет такое соревнование, то есть конкуренция, соревнование. Yeah, so he was the temple president, so I wanted to leave the Vyasasana up to him, you know. That's his kshetra there, you know. И он был президентом храма, и поэтому это его кшетра, Vyasasana, поэтому я оставила ее ему. But for many years, every week I had a Mataji's program. Но на протяжении многих лет, каждую неделю я вела программы для матаджи. Yes. For that we had 35 brahmacharinis in the temple. В храме жили 35 брахмачарини. So and so many ladies in the congregation. So once a week we had a women's program. Yeah. И столько женщин просто из сообщества, поэтому каждый раз в неделю мы проводили собрания. And I was also conducting Sankirtan meetings and Pujari meetings with a mixed audience, but that was not from the Vyasasana. И я также вела встречи пуджари и встречи по санкиртане, но я говорила не с Vyasasana. Yes, so only when I started wearing white and my husband left Krishna consciousness, then I thought, all right, now it's time to give a Bhagavatam class. И только когда я одела белое, и когда мой муж покинул сознание Кришны, я тогда решила, что пришло время. Yes. Let me see. I mean, also, it is Vaishnava etiquette. You know, a Vaishnava always feels, I am unqualified. И я хочу сказать, что это также часть вайшнавского этикета, так как вайшнав считает себя всегда неквалифицированным. Yes. And one should never show oneself eager to speak or sing, especially not in the presence of senior devotees. И никто не должен проявлять такого сильного стремления, рвения к тому, чтобы петь или давать лекции, особенно в присутствии старших преданных. Yes, one should not show oneself eager in any case. Человек вообще не должен проявлять такого сильного рвения. In any case. По-любому. Yes, one should always wait until one is invited to speak or sing. Преданный всегда должен ждать, пока его пригласят к тому, чтобы он пел или давал лекцию. Yes, but if we are so eager, oh, I want to sing, I want to speak, then easily there is a material motive there, wanting to show off. Но если есть очень сильно выраженное желание петь или говорить, то в этом есть материальный мотив, то есть покрасоваться. And especially in the presence of senior devotees, this is so bad behavior. И особенно в присутствии старших преданных это очень неправильное поведение. Yeah, so in the presence of a sannyasi, you know, it is very uncultured as a woman
to demand, oh, I want to speak, I want to lead a kirtan. Oh my God, this is really bad behavior, very uncultured. И для женщины крайне некультурным считается поведение, когда в присутствии саньяси она требует, чтобы она говорила или она пела. То есть это абсолютно неприемлемое и некультурное поведение. Yes. The culture is I am unqualified. Культура заключается в том, что я считаю себя неквалифицированным. Yes, and not I am most qualified. Не то, что я считаю себя самым квалифицированным. Yes. One of my favorite purports here, 3:15:18. Мой любимый комментарий 3:15-18. You read. Отличительной особенностью Вайкунтха-локи является то, что у ее обителей полностью отсутствует желание удовлетворять собственные. У ее обитателей полностью отсутствует желание удовлетворять собственные чувства. В материальном мире даже осел наслаждается звуками собственного голоса, тогда как на Вайкунтхах даже такие чудесные птицы, как павлины, чакраваки и кукушки, предпочитают слушать песни пчел, которые восхваляют Господа. Принцип преданного служения, которое начинается со слушания и повторения, составляет основу существования в мире Вайкунтхи. So, in the material world, even an ass enjoys his sound vibration. То есть в материальном мире даже осел наслаждается своими звуками своего голоса. Yes, the ass thinks, my sound is so beautiful, everybody has to hear it. Осел считает, что его голос настолько красив, и все должны слышать, все его должны услышать. That's the mood in the material world. Everybody wants his or her sound to be heard. Таково настроение в материальном мире. Все хотят, чтобы их голос был услышан. But in the spiritual world, there the mood is that everybody wants to hear from the other living entities. Но в духовном мире они хотят, чтобы другие живые существа были услышаны. The birds who are chirping so nicely, they rather want to hear from the bees. И все эти птицы с прекрасными голосами, они хотят скорее, чтобы говорили пчелы, чтобы их услышали. Yes, that's the mood in the spiritual world. Таково настроение в духовном мире. Yes, so therefore, Vaishnava etiquette and culture, it's Krishna's system to help us develop the right mood of the spiritual world. И поэтому вайшнавские этикеты, культура — это те духовные инструменты, которые даны Кришной, чтобы мы смогли развить правильное настроение. And because we all have a bit of this ass-like mentality, И поскольку в каждом из нас присутствует вот эта вот ослиная ментальность, yes, we all have this ass who likes to stick up his ugly head and wants to be heard and noticed and recognized. И иногда, то есть время от времени этот осел, он как бы высовывает свою неприглядную голову и хочет получить признание, чтобы его услышали. So that's why the Vaishnava etiquette is there, that one should only speak or sing if one is invited to do so. Поэтому в вайшнавском этикете человек будет петь или говорить только после того, как его пригласят сделать это. Yes, one should never just stand and wait and okay, nobody sings the Prabhupada Guru Puja. Well, it must be my turn then. I run to the microphone and start singing. This is pretty bad behavior, actually. То есть, когда человек как бы стоит и смотрит, что никто не поет Гуру Пуджу, то он думает, что значит моя очередь, и он рвется к микрофону и начинает петь. То есть это неприемлемое поведение. We should invite each other. Мы должны приглашать друг друга. Oh, Prabhu, would you like to sing? Please, you sing. Oh, you sing. Okay, and then they work it out, Прабху, не хотели бы вы попеть? Нет, лучше было бы, чтобы вы. И они как-то разберутся, кто будет петь. Yes, that's the mood in the spiritual world, that we push each other forward, not ourselves. И настроение духовного мира таково, что мы не выпячиваем себя, а скорее пододвигаем ближе к других. Yes, this is even in things like doing tulsi arati. И тот же принцип касается и проведения туласи арати. I observe this in so many temples, doesn't matter in which country. Я наблюдаю это во многих храмах, не только в этой стране. Yes,
at Tulsi Aadi time, everybody stands there and watches. So who will do the Tulsi Puja? You know? И во время Туласи Арати, то есть перед ним все стоят и смотрят, кто будет проводить пуджу Туласи. Who's taking the socks off? Кто начнет снимать носки? Oh, nobody yet. Okay, then let me quickly take the socks off and I'll do it. Пока еще никто не успел, тогда я быстренько сниму носки и проведу пуджу. Right? You know that situation? Вам знакома эта ситуация? Yes. So we are meant to invite others. То есть мы должны приглашать других. Yes. And not only the senior invites the junior, but the juniors should also invite the seniors. Otherwise the seniors will never get a chance. И не только старшие должны приглашать младших преданных, но также младшие преданные должны приглашать старших, а иначе они... Yes, if the juniors are not inviting the seniors, then the seniors will never get a chance to do Tulsi Aadi. И то есть, если младшие не будут приглашать старших, то есть у них также не будет возможности. Yes, so even a senior devotee waits until he's invited. И даже старший преданный он ждет, пока его пригласят. He will not just think, I'm senior, so I'm doing it. No, no. Он не будет думать, что ну я старший, значит я и буду делать. Yes, we should not even think I am senior. Мы даже и думать не должны о том, что я старший. Yes. Yeah, so this is the system. We invite each other. That's the culture and the etiquette. Такова система, этикет и культура в том, что мы приглашаем друг друга. Yes, and if we are not invited, then we don't do it. We humbly wait until somebody invites us. И если нас никто не приглашает, значит мы смиренно будем ждать, пока нас кто-то не пригласит. Yes, so this demanding to give class, you know, is very uncultured. И поэтому требовать то, чтобы дали провести лекцию, это очень некультурно. Doesn't matter in which body we are, men's body, woman's body. Неважно в каком вы теле, мужском или женском. But especially uncultured it is when a woman is behaving like that. Но для женщины такое поведение считается особо бескультурным. Yes, as we were saying, women's energy is so powerful, so if she behaves badly, much more contaminating to the atmosphere. Как мы говорили, женская энергия гораздо более сильная, поэтому если она ведет себя неправильно, то атмосфера оскверняется сильнее. Let me see if there's a quick question about women giving class, and if there's, and then we'll move on to women leading kirtan. И есть ли тема о том, чтобы женщины давали лекцию? Yes. If all this thing is connected with man's false ego, it is like bigger. So I just think why it's good like to feed them this false ego instead of understand that we all spiritual souls. Like of this, just all these things just because of them false ego. Yes, translated to Russian. Матаджи спрашивает, что раз все эти вещи связаны с мужским ложным эго, то почему необходимо его подкармливать, почему бы не понять, что мы на духовном уровне все равны, являемся душами. See, the point is, it's not us women's position to reduce the man's false ego. Это у нас женщин нет, в положении женщин нет такой возможности, как снизить ложное эго мужчины. Yes. It's not our position. Это не наше положение. As we said, you know, the man's body, the tractor, comes with a bigger false ego just so somebody leads. Как мы уже говорили, мужское тело, то есть трактор, оно существует с большим ложным эго, чтобы вести за собой. Initially, the false ego makes the man wanting to take charge. Изначально природа мужское ложное эго вынуждает мужчину искать возможность быть лидером. And especially in family life, the woman has the children, so the man has to take charge. You know? И особенно в семейной жизни у женщина рожает детей, и мужчина должен быть главным. And our feminine energy inspires him. И наша женская энергия вдохновляет его. So, and as we said, the male ego will be reduced by cooperating with other men, not by the woman, you know, putting him down or refusing to give him her energy, you know. И как мы уже говорили, мужское ложное эго, оно будет уменьшено в размерах,
благодаря сотрудничеству с другими мужчинами, а не из-за того, что женщина будет его отвергать или отказываться давать ему свою энергию. And in one sense you can say it's Krishna's arrangement also that the man's ego is so sensitive, just to make sure we really learn to put ourselves below. И также можно сказать, что это устроено Кришной, то, что мужское ложное эго, оно более чувствительное для того, чтобы мы, женщины, по-настоящему научились ставить себя в более низкое положение. Just to make sure we give up, we dissolve our false ego. Просто чтобы убедиться в том, что мы оставим свое ложное эго и начнем избавляться от него. Yes, because if the male ego wouldn't react to our competitiveness, then then it would be even more easy for us just to feed our ego and not dissolve it, and then how will we go back to Godhead? Поэтому, так как если мужское эго не будет так болезненно реагировать на конкуренцию со стороны женщин, то есть женское эго, мы будем его подкармливать, и оно будет становиться все больше, и тогда как мы вернемся в духовный мир? So it is all part of Krishna's plan here. It's a good possibility for us. Yes, it is. It's a good possibility for us to give up our false ego. Exactly. Yeah, it's Krishna's process. Именно это процесс Кришны, это отличная возможность для нас составить наше ложное эго. So, and the men, they have the battle amongst other men. That's where they give up their ego. А мужчины должны бороться среди других мужчин, и там они избавятся от своего ложного эго. And as we were saying, I personally feel the man's path is more difficult. И как мы уже упомянули, я чувствую, что мужской путь он гораздо более сложный. Yes, because they have to lead and take charge, but without false ego. That's a challenge. That's difficult. Так как и трудность заключается в том, что они должны лидировать и руководить без ложного эго. Yes, and we see it in practical life. You know, practically in every yatra, there's all these clashes amongst the male egos. И практически в каждой ятре можно увидеть столкновение между мужскими эго. Yes, and once I even heard a Prabhupada disciple saying that apparently Prabhupada said that many of his disciples would take birth as demigods. И также я слышала, то есть о том, как преданные говорили о том, что Шрила Прабхупада говорил, что многие из его учеников примут рождение в телах полубогов. Yes, you know, so not so easy with a man's body, you know. То есть не так просто справляться, жить в мужском теле. Yes, and somebody has to play the role of the demigods. Кто-то должен играть роль полубогов. Being some big controller there, Lord Brahma or Indra or whatever, you know. Somebody has to do that job. Кто-то должен играть эти роли, занимать эти должности Господа Брахмы или Господа Индры. And they're also devotees. И они также являются преданными. Yeah, so yes. One can end up in that role, you know, that position. Кто-то может вдруг оказаться вот в этом положении, в этой роли. Yes. Let us quickly have a look at leading kirtans. Yeah, time is going. Okay, quickly. Уже вопрос насчет лекции. Касается ли это еще Намахат? Regarding lectures, does this thing can be applied to Namahatas? Well, see, the principle, I mean, I would say it's especially in regards to the Vyasasana. Я хочу сказать, что это особенно относится к висасане. So home program's a little bit different. Домашняя программа несколько по-другому. But still, the principle is there, you know, that if a young, you know, pretty lady is speaking there in the presence of men, don't know, you know. At least in spiritual culture it's like that it wouldn't be so welcomed. And also the man would be given first preference, you know? То же самое касается и домашних программ, тот же принцип, что, если такая юная девушка будет говорить в присутствии мужчин, то есть с духовной точки, с точки зрения духовной культуры, то есть приоритет, то есть отдается мужчинам. Yes, especially also if her husband is there, how will he feel?
Особенно если там присутствует и ее супруг, то есть как он будет себя чувствовать. Yes. I know couples where she is also giving class. When she gives class, husband never attends. Never. Я также знакома с супружескими парами, в которые и супруга также дает лекции, но на этих лекциях мужа нету однозначно. Yes, but when he gives class, of course he wants that his wife listens to him. Of course. Но когда он дает лекции, конечно же, он хочет, чтобы его жена слушала ее. Yeah. So even in home programs, you know, especially we women have to be sensitive to the male nature and the male, you know, nature of wanting to take charge. You know? Поэтому даже в домашних программах мы, женщины, должны быть чувствительными касательно вот этого стремления мужского быть главными. Yes, I mean when I was giving these courses in India, in one yatra there was a case where a married woman was leading an Anhata program where also men were attending, and of course her husband didn't like it. Yeah, of course not. И в Индии в одной, то есть был такой прецедент, есть такой прецедент, что женщина, в одной семье жена ведет на Махату, которую также посещают мужчины, и, конечно же, мужу это не нравится. Yes, and their marriage was really disturbed. И их брак проходил очень трудные, нелегкие времена. And he already lost interest in Krishna consciousness. И он потерял интерес в сознании Кришны. Because his wife was the leader there, conducting a whole program in his house. Потому что жена была лидером и провела в доме духовные программы. Yes, and I told her, you have to stop this Namata program. It's ridiculous. И я сказала ей, что ты должна прекратить проводить намахаты, это нелепо. Yes, and it immediately eased the tension there in their marriage, you know. И именно это очень сильно облегчило напряжение в их семье. Yes, so I mean, even in home programs, you know, we have to be sensitive and careful, you know. It can just be discouraging to the men. Даже в проведении вот таких вот программ женщинам надо быть осторожными, это может обескуражить мужчин. Yes. I mean, this principle comes up in so many details. Я хочу сказать, что этот принцип, то есть его проявление, то есть затрагивает много деталей. Even taking initiation. Даже в принятии инициации. You know, if the wife takes initiation and the husband hasn't even chosen guru yet, well, not very encouraging for him. You know, if she's already initiated. Если жена уже принимает инициацию, а муж даже ничего не выбрал гуру, то для него это не будет сильно вдохновляющим фактором. Yes. So a wife who knows all these things, she would rather wait, you know, until he also has chosen guru and gets initiated. You know? И жена, которая знает об этих вещах, она скорее подождет и до того момента, когда он выберет своего гуру. If she wants to give him a chance to make progress. Если она хочет дать ему шанс, что на прогресс. I mean, another situation is, of course, if he says, "Oh, this Krishna thing, this is your thing. I'm not so interested anyway, but there's some mutual agreement. All right, you practice Krishna consciousness and I do my thing. Then all right, let her get initiated, you know. But if she wants that the husband also takes up Krishna consciousness, then she better wait, you know, to give him a chance." Я хочу сказать, что если мужу не очень интересно сознание Кришны, и между ним и женой есть взаимная договоренность, что ты делаешь, то есть ты делаешь, что ты знаешь, и выполняешь свои обязанности, я буду делать свои обязанности, но если мужчина также заинтересован в продвижении по пути сознания Кришны, то женщине лучше подождать. Because as we said, for a husband very difficult to follow in the footsteps of the wife. Потому что, как мы уже обсуждали, мужчине очень сложно следовать по стопам супруги. Yes. So that's how a wife shows her, you know, her care and affection, that she voluntarily, she waits, you know, to give him a chance. Именно так женщина проявляет привязанность и заботу в том, что она делает шаг назад, она ждет. Yes.
So let me quickly say a few words about the whole topic of kirtan. И давайте я скажу пару слов касательно темы киртана. Yeah, it is getting a little late. The role plays were taking quite a bit of time, even though they were very nice. Уже мы немножко опаздываем, то есть сценки взяли много времени, хотя они были замечательны. So in kirtan, first of all, let us distinguish between the standard ИСККОН temple program kirtans. И говоря о киртане, давайте проведем черту между стандартным киртаном, который исполняется на программах ИСККОН. Yes, like Mangaladi, Tulsi Puja, Guru Puja, Guru Arati. Такие как Мангаларати, Туласи Арати, Гуру Пуджа и Гаура Арати. And some, out of the regular schedule, some little bhajan or something. It's completely two different moods. И какие-то такие баджаны, дополнительные баджаны, которые вне этого основного расписания. Right? So obviously, if a woman leads the standard temple kirtans, what will that propagate? What message will send that out? Очевидно, что если женщина будет вести стандартные такие программы, киртаны на программах, то есть какое послание она будет закладывать в них? Что это будет пропагандировать? Who can understand what I'm trying to get at? Кто пытается? If a woman stands there, leads the Prabhupada Guru Puja. Если женщина стоит и ведет Гуру Пуджу, Это снова соревнование с мужчинами. so she will compete with men. Yes, first of all, again, she competes, and not only that, it promotes her as a leader. И она не только соревнуется с мужчинами, она также рекламирует себя в качестве лидера. Yes, because there is a strong power behind it. If you lead the kirtan and everybody follows you. Так как, то есть в том, когда человек поет и за ним повторяет, в этом есть такая большая сила. Yes. Every manager, every temple president knows how helpful it is for his management if he can lead a good kirtan. Любой менеджер, любой президент храма знает, насколько сильно может помочь его управлению, если он может вести хороший киртан. Yes, because that unites everybody behind him and they all follow him. Потому что это объединяет всех за ним под его руководством и помогает руководить. So naturally, if a woman leads these kirtans, then she is promoted as a leader. Естественным образом, если женщина ведет эти киртаны, то она как бы ставит себя в положение лидера. Yes, and very easily that competitiveness comes in. И очень легко может образоваться соревновательский дух в этом. Yes, and same thing, the male nature and ego doesn't like it. И мужскому эго это может не понравиться. And again, it weakens actually him. И также это может ослабить его. Because the woman doesn't agree to give her energy to him. She uses it for herself to lead. Потому что женщина не дает свою энергию мужчинам, она использует ее для себя, чтобы вести за собой. Yes. I mean, in Western European countries, it's a very common thing these days that the women lead the kirtans. Я хочу сказать, что в западных странах это очень распространенное явление, когда женщины ведут киртаны. Yes. Mangalati, Guru Puja, very common now. Yes. Мангаларати, Гуру Пуджа, то есть это повсеместно. But I have observed how it invites this competitiveness from the women. I've seen it, I've felt it. Но я видел, как это привносит соревнования, то есть для женщин. Yes. Yes. In some temples they have certain days where the women lead. В некоторых храмах даже есть дни, когда киртаны ведут женщины. Yes. In one temple, the temple president's wife once told me how at Kartik time they usually put a plan on the wall and everybody writes down when they want to sing Damodar-Astika. То есть в одной ятре жена президента храма рассказывала, что у них на тактику вывешивается такой лист, где все записывают, когда они хотят петь Дамодар-Аштаку.
already that is actually against etiquette. Только это само по себе является нарушением этикета. Somebody is meant to invite people, not whoever writes quickly down their name there everywhere. Oh, this is completely wrong etiquette. То есть необходимо приглашать, а не то, кто первый успеет вписать себя. Yeah, somebody should be in charge and go up to people. Oh, would you like to sing Dhammadassika? Which days are good for you? And how many times are you available? And like that we make the plan. And not everybody just put their own name down. Должен быть человек, который приглашает людей, то есть он подходит и спрашивает, когда вы можете петь, какое время вас устроит, вот так, а не то, что мы сами себя вписываем. So and then it was a situation that it was one Mataji's day to sing. И была ситуация в том, что был день, когда одна матаджи должна была петь. And then on that day one Maharaj came for a visit. И в этот день приехал Махарадж, с визитом приехал Махарадж. So then of course he was asked to sing. И, конечно же, его попросили петь. And she was so angry. Oh, it's my day. I'm losing my chance to sing. You know? Yes. И эта женщина, она была очень, она так сильно разозлилась. Но сегодня же мой день, я теряю возможность петь. Yes, we have to be careful what mood we are cultivating. Yes. Поэтому мы должны быть осторожны с тем настроением, которое мы взращиваем. Yes, yes. I want to share one personal little experience because it took me many years to understand these things. Я хочу поделиться личным опытом, так как, чтобы это понять, у меня ушло много лет. I remember I must have been year 2000 when I came first time to Ukraine to preach. Что в 2000 году я первый раз приехала в Украину, чтобы проповедовать. So and then often the devotees were asking me, "Oh, Mataji, can you sing the Guru Puja?" И тогда часто преданные они спрашивали, Матаджи, вы можете петь Гуру Пуджу? And I was thinking that as traveling preacher I'm meant to do this. И я думала, что в качестве путешествующего проповедника я должна это делать. So I was leading them. И я вела киртан. Even though I never really felt so comfortable somehow, you know, Так или иначе, intuitively. интуитивно я не чувствовал себя удобно, когда пела. Yes. So and then I remember some years, 2-3 years later, Narendra Swami once said one thing to me. И однажды, я помню, как 2 или 3 года спустя Нарендра Свами сказал мне одну вещь. He was not my Diksha Guru then. This is 10-12 years ago. You know. Это было 10-12 лет назад, и тогда он еще не был моим дикша-гуру. He was so careful how he said things to me that I didn't even understand him. Он настолько аккуратно мне сказал, что я поначалу ничего не поняла. He was saying to me, "Oh yes, I heard you like to sing kirtan and bhajans before you give the evening lecture. This is really nice." Он сказал, я слышал, что вам нравится исполнять киртаны и баджаны перед тем, как вы даете лекции, это замечательно. And he said, "Actually, I know many temples in Ukraine, they don't have a nice harmonium. So if you like, you can go in Kiev to my room and take my personal harmonium around Ukraine with you." И он сказал, что я знаю, что сейчас в храмах по Украине редко встретишь хороших гармошку, поэтому вы можете поехать в Киев и взять из моей комнаты мою личную гармошку и вести ее с собой в путешествие по Украине. So he was encouraging me. И то есть он вдохновлял меня. And then he said, "But one thing I wanted to tell you." Но затем он сказал, что я хотел вам сказать одну вещь. He said, "You know, if a woman leads the Prabhupada Guru Puja Kirtan, I would not be able to jump up and down with her, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. I just wouldn't be able to do that. I probably would just leave the temple room." That's what he said. Что если женщина ведет Гуру Пуджу, то на ней я не смогу прыгать, когда она поет Джая Прабхупада, Джая Прабхупада. Скорее я бы вышел из алтарной. Yes, I would just leave. Просто ушел бы. And I was thinking, okay, why is he telling me that? Я подумал, ну ладно, почему он мне это говорит? And I was thinking, well, if he is there, of course I wouldn't lead the Prabhupada Guru Puja. Я подумал, что если
ни разу Махарадж присутствовал бы, я бы не вела бы гуру тут же. Of course not. Естественным образом So, нет. why did he tell me that? I didn't understand, you know. Так к чему же мне это он все сказал, я не понимаю. Yes, but he was encouraging me, you know, to have the more informal, out of schedule kirtans. There he wanted to lend me his harmonium, but then he made that remark about the standing up kirtans, you know. И вначале он как бы поощрял меня, вдохновлял, чтобы я участвовал в этих официальных киртанах, чтобы я взяла его гармошку, физгармонию, но потом он мне сказал, что вот, про то, что он не смог бы прыгать. So I didn't understand what he was trying to hint at, and I continued leading the kirtan. So I didn't understand. Я не понимала, к чему он это говорил, и я продолжала вести киртаны. So and then some years later in Bangladesh, then the devotees there, the brahmacharis, one day asked me, "Oh, Mataji, you want to lead the Mangalati tomorrow?" И годы спустя, когда в храме в Бангладеше брамачари спросили Матаджи, вы хотите сегодня вести Мангаларати киртан? And I immediately realized, no, I don't want to introduce this, that the women are leading these kirtans. No, forget it, not in Bangladesh. You know? И я подумала, нет, забудьте, только не Бангладеш, я не буду привносить вот эту вот особенность, что женщины ведут киртаны. Yes, and then I also thought then other ladies would follow that example, and then they would also want to lead, and then everything would be disturbed. Я подумал, что следуя моему примеру, другие женщины также будут показывать желание, что они хотят петь, и, то есть это все испортит. So and then for some years I continued like that. In Bangladesh I would never lead, but in Ukraine I was sometimes leading. И на протяжении какого-то количества лет я как бы действовала таким образом. В Бангладеше я не вела такие киртаны, а в Украине вела. So and then some years later I started thinking one day, why not be cultured everywhere? Why only in Bangladesh? И я подумала, почему бы не вести себя таким культурным образом повсюду, не только в Бангладеше. Yes, and then I stopped leading these kirtans. И тогда я перестала вести эти киртаны. So it took about almost 10 years for me to understand. И чтобы понять это, мне потребовалось почти 10 лет. Yeah, so I underwent this whole transformation. Yeah. И я вот за это время я прошла через трансформацию. Took me a long time. Мне на это ушло много времени. Because nobody was teaching and explaining me these things, you know. It took me so long to work it out. Так никто не учил этим вещам, никто их не объяснял, поэтому так много времени потребовалось. But it is interesting, you know, when I usually spend a bit of time in Kharkov, as you may know, and often in the morning program there's just some bhaktas there, and they sometimes feel a little, you know, inhibited. They say, "Oh, Mataji, you want to sing?" And I always say, "No, you boys sing." You know? Yes. И в Харькове, это на утренних программах, там можно, то есть там приходят какие-то бхакты, и видно по ним, что они как бы не вдохновлены петь, и они говорят, Матаджи, может быть, вы лучше споете. Я говорю, нет, ведите вы. And I can see how this encourages the young boys to take charge. И я вижу, как эти мальчики, как они получают вдохновение, чтобы вести за собой. Yes, it really works like that. Это работает именно таким образом. Yes, especially if we women can maybe sing better, that makes a man even more insecure, as we were discussing. Особенно если мы, женщины, можем петь лучше, то есть это поставит мужчину в более уязвимое положение. Yes, because then the men are worried, oh, maybe I'll look foolish and she will laugh at me. Okay, let her better lead. Тогда мужчины могут подумать, что, возможно, я буду выглядеть глупо и просто выставлю себя на посмешище, она будет смеяться, лучше пусть она ведет. Yeah, so it makes the man insecure. Это делает мужчину таким беззащитным. Yes, but if we women, you know, push the men forward and let them play their role they're meant to play, that really encourages and empowers them. Но если мы будем подталкивать мужчину, чтобы они вели за собой, чтобы они всегда были впереди, занимали ту роль, которую они должны занимать, то это будет их очень сильно вдохновлять. Yes, then the young bhaktas feel, oh, geez, Mataji asked me to lead the kirtan and she didn't even walk out, she stayed in the temple room.
Ну, и они будут чувствовать вдохновение, что вот матаджи, она попросила вести киртан и даже не вышла из алтарной. Yeah, so that encourages them to play the role they're meant to play. Это их воодушевляет играть ту роль, которую они должны играть. And usually a man, respects such a woman even more because he can feel she is actually my mother. She knows what I need to develop myself and become strong. И зачастую мужчины проникаются большим уважением к таким женщинам, потому что они видят, воспринимают их как мать, что она знает, что для меня лучше, что лучше для моего прогресса. Yes. Okay, any quick question about the whole kirtan topic? У нас в воскресенье проводится на маяге. Очень часто тоже матаджи говорит на маяге. Это правильно или опять же все-таки не нужно? On Sundays we have namahadas and women namayagya, and often women are leading kirtan. Is that okay? Yeah, because it's not the standard standing up kirtan. The men don't have to be there. Да, так это не стандартный киртан, где все стоят, то есть мужчины не обязаны, не должны быть на нем. But again, the women have to always be careful not to be in a competitive mood. Но опять же, женщины должны быть очень осторожны, чтобы не соревноваться, не бросать вызов. Yes, this will just discourage the men. Это только обескуражит мужчин. Yes, no matter what in what areas and services. В любых сферах деятельности, в любых служениях. Yes, the competitiveness of women, this is what ruins everything. Желание женщин соревноваться — это то, что разрушает все. Yes, because competitive means they want to be equal. Потому что желание соревноваться означает стремление к равенству. Yes, and not only equal, but 2 steps ahead maybe. Ну и не только равными, даже на 2 шага впереди. Yeah, so if we want responsible male leadership, then we women have to stop competing. Otherwise we will not get it. Поэтому, если мы ожидаем ответственного мужского руководства, то мы, женщины, должны перестать соревноваться. Right? Yes? Часто видно, что на Майпуре тоже много женщин, вот Ачёта, Гопи, по-моему, Джахнави, Гауранги, они поют и присутствуют Махараджи. Их попросили или как? Often we see in Mayapur how these matajas, they are Mataji Achyuta Gopi and other, they are singing when Maharajas are present. Oh, that's Kirtan Mela, that's a different thing. Это Kirtan Mela, это совсем другое. I never see a woman leading the Prabhupada Guru Puja or the Mangalati. Я никогда не видел, чтобы женщина вела Гуру Пуджу или Мангаларати. The Bengali leaders would not want to agree with that. Лидеры в храмах Бенгалии, они никогда бы на это не согласились. But Kirtan Mela, in Mayapur they also have one afternoon where the women sing in front of Radha Madhava. Это Киртан Мела, или в Майпуре есть один вечер, когда женщины поют перед Радha Madhavой. Yeah, one afternoon. Один вечер, день, в обед, после обеда. They don't sing so much in the evening. Evenings are usually for the men. That's the more popular times. Вечера — это более популярное время для мужчин, чтобы они пели. Yeah, no, Kirtan Mela is a different thing. Yeah. Kirtan Mela — это другая. But there also often, usually the ladies don't get the best timing. The best timing is always for the Maharajas and the senior men. Просто обычно женщины не получают, не поют в самое лучшее время. Обычно оно уделяется мужчинам, махараджам. The women are usually in the lunchtime. А женщины обычно в обед. And I'm sure many women are very angry and upset about it. Oh, we women are in the lunchtime, the bad timing we are getting. И я уверен, что многих женщин беспокоит и злит, что нам достается самое плохое время, обед. But let us be clear, as long as we think it's so important who leads the kirtan, we actually have not really understood the deeper levels of chanting. I'm sorry to say this.
Ну, то есть я с грустью говорю о том, что до тех пор, пока мы считаем, что важно, мы считаем важным то, кто ведет киртан, до тех пор мы как бы сильно духовно не продвинулись и не поняли более глубинные уровни воспевания. Yes, once we get on deeper levels of chanting, then we understand kirtan is all about connecting with Krishna. We realize it's so much easier to connect with Krishna when we don't lead. И так как, поняв более глубокие уровни воспевания, мы поймем, что главной целью является соединиться с Кришной в сердце, и мы увидим, что гораздо легче это сделать, когда мы просто следуем за кем-то в киртане. Yes, as long as we are so eager to lead, and this is such a big topic, am I leading or somebody else is leading, we are just running after ego satisfaction. Let's be clear here. И необходимо просто ясно понимать, что до тех пор, пока мы считаем важным, что вот сейчас веду я киртан или ведет кто-то другой, до этих пор мы просто гоняемся за удовлетворением ложного эго. Yes, and as long as we run after ego satisfaction, we cannot even taste the chanting of the holy name. We cannot taste. До тех пор, пока мы вовлечены в стремление удовлетворить ложное эго, до тех пор мы не можем даже попробовать и каплю то есть вкуса от воспевания Святого имени. Yes. Let's quickly say a few words about the guru topic. И давайте скажем пару слов о теме гуру. Can a woman be guru? Может ли женщина быть гуру? Another one of those heated topics which we have been discussing for a few years now in ИСККОН and still haven't come to a conclusion. Одна из очень горячих тем, которую мы обсуждаем в ИСККОН, и выводов и результатов, по которым мы так и не достигли. Yes. First of all, let us understand that actually true guru doesn't need to be authorized. И сначала необходимо понять, что истинный гуру, он не обязательно должен получать авторизацию. Yes. Yes. You understand? Yes. True guru means people will come, they will take, inspiration, they will want to have guidance and. И истинный гуру не означает, что его назначили свыше. Это означает, что люди будут чувствовать вдохновение и приходить и Yes, people will want to take shelter. Люди будут чувствовать желание принимать прибежище. There's actually nothing which can bar a person from acting as guru. На самом деле ничто не может запретить, остановить человека быть в положении гуру. Yes. So and shiksha, instruction, guidance is always more important than diksha. И шикша, наставление всегда важнее дикши. Yes. Actually, the purpose of diksha is to get shiksha. И целью дикши является получение шикши. And we are not saying that shiksha gurus are more important than diksha gurus. No, we are not saying that. But we are saying shiksha guidance is so much more important than the initiation ceremony of diksha. Мы не говорим, что шикша гуру являются более важными, чем дикша гуру. Нет, просто наставление является более важными, чем вот эта вот церемония инициации. Yes, there is not much meaning to diksha if there is not shiksha also. Без шикши большого смысла в дикше нету. So, and nobody stops us women in giving shiksha. И никто не останавливает нас женщин в том, чтобы мы давали шикшу. Yes, there's thousands of devotees who may have had diksha, but they're starving for guidance and inspiration and spiritual nourishment. Есть сотни преданных, которые получили дикшу, но они по-прежнему жаждут духовной подпитки, духовных наставлений. Yes, so what's the problem? Так в чем проблема? Sometimes ladies try to involve me in this discussion. Иногда женщины стремятся вовлечь меня в такие дебаты. But for me this topic is very simple. В эти обсуждения, но для меня эта тема очень проста. Just go and preach, go and be guru. What's the problem? Просто идите, проповедуйте, идите, будьте гуру, в чем проблема? There's so many devotees who need some encouragement and guidance and shelter. What's the problem? Так многим преданным нужно вдохновение, наставление и прибежище. В чем проблема? Yes, so and for me personally, very good that the whole limelight is on the Diksha gurus.
you know, the whole attention and pomp is on the Diksha Gurus. И лично для меня это очень здорово, что основной акцент, основной роль и место уделяется, основное внимание уделяется Дикша-гуру. So then we Shiksha people can quietly do our work with those who are eager for it, you know. И тогда мы, те, кто дают наставления, можем спокойно делать свою работу. Yes, this is perfect. Это замечательно. Yes. So why not let the men give the Diksha? Так почему бы не оставить инициацию мужчинам? Yes, and we women do the Shiksha. А мы, женщины, будем заниматься шикшей. And of course there's other men also who give Shiksha. Ну, также есть и другие мужчины, которые дают шикшу. Yes. But yes, we can compare to a family also, yeah. Здесь мы также можем привести сравнение с семьей. So in the family, the man family, he's the family head, the father. В семье также есть глава семьи, то есть отец. So and the women give all the care and so on. А женщины, они дают заботу и так далее. Yes, and ultimately they are running the show. And ultimately they are running the show. The mothers are running the show. В конце концов, они как раз всем заправляют, матери. Yes, and as I was sharing the story, you know, when that boy said, "Oh, our Guru Maharaj is our father, your mother, more important." И как я говорил об этом примере, когда преданный говорил, что гуру он как отец, а вы как мать, и мать обладает большей важностью. Yeah, so you know, depending on our capacity of playing the role of mother, we mothers can even become more important than the Diksha Guru. More important. И в зависимости от той способности давать вот это вот материнское тепло и заботу, мы, женщины, можем стать гораздо более важными, чем Дикша. Yeah, so what's the problem? You know? Так в чем проблема? Yes, that everybody play their role they're meant to play. То есть все играют те роли, которые им предназначены. And of course, you know, as we discussed, the mother is the first guru for the living entity. И, конечно, как мы говорим, что мать – это первый гуру для живого существа. Yes, why not take that role more seriously? Почему больше не уделять внимание этому аспекту? Yes, yesterday and today I spent many hours putting the materials together for this new course, Children and Spiritual Culture. Вчера и сегодня я уделила много времени, чтобы собрать материалы для темы женщин в духовной культуре. Yes, and again I started realizing, not женщины, children. Дети в духовной культуре. And I started realizing how little education we have been giving. И я поняла, насколько недостаточное образование мы давали, практически ничто. Yes, and what an important, you know, role the mother plays. И насколько важную роль играют матери. Yes, and this whole thing of bringing Krishna conscious children into this world is such an important service, and it has not been recognized. There's no training. И насколько важным является призывать в этот мир детей, которые сознают Кришну, насколько это служение недооценено, и сколько, то есть никто этому не учит. Yes, it's such an important thing. Это очень важно. Yes, so I think we women should, you know, give more attention to this topic, how we are guru of the first guru to the living entity, rather than running for the diksha there, you know. И поэтому, то есть, я думаю, в будущем мы будем больше уделять внимание той теме, как быть гуру для живых существ, а нежели гоняться до позиции дикши-гуру. Nevertheless, we do have the example of some ladies giving diksha. Тем не менее, есть примеры женщин, которые давали инициацию. Gangamata Goswamini, Janava, Nityananda's consort. Ганgamata Госвамини, Джахнави Мата, супруга Господа Нитянанды. Yes, but who were these ladies? They were eternal associates of the Lord. Но кем были эти женщины? Это были вечные спутники Господа. Yes, they were not just some mattajis. Это не были обычные матаджи. And let me ask you, what do you think, what is one thing which makes it very difficult for the women to play that role? И я хочу спросить у вас,
какая одна вещь очень мешает женщине быть дикша-гуру? The emotional nature, yes. Да, эмоциональная природа. Yes. Very clear, especially, Sunday we were reading this purport where Prabhupada speaks about Shiva and Parvati, В воскресенье мы, то есть это очень хорошо расписали, читая комментарий Шрилы Прабхупады, упомянущий, в котором говорится о Шиве и Парвати. Yes, that's the thing. As long as we are, influenced by the emotions, emotions means mental platform. В том-то и дело, что до тех пор, пока на нас влияют эмоции, эмоции означают, что мы находимся на телесной платформе. And then difficult to bring a living entity to the transcendental platform. То есть на ментальной платформе, и очень трудно с этого уровня выйти на трансцендентный уровень. If we are stuck on the emotional platform. Если мы очень привязаны, если мы застряли на эмоциональной платформе. Yes, and Diksha Guru is probably the position with highest pressure we can imagine. И позиция дикша-гуру – это та позиция, в которой человек испытывает наибольшее давление и трудности. So many men have collapsed under it and couldn't maintain it. Столько мужчин испытали, то есть не справились с этой позицией и упали. Yes, yes. So why sending our ladies into that fire? Shouldn't we protect them, maybe? Так зачем же ставить под удар, под этот огонь женщин? Они же должны быть под защитой. Yes, yes. It's such a position of high pressure. То есть это позиция, когда очень ценят. Also, because in ISKCON we are putting so much emphasis on the Diksha Guru, it is actually not really according to Guru Tattva, really. И, конечно, так как в ИСККОН мы даем очень сильное значение дикша-гуру, то есть это несколько не соответствует татве. Yes, and that makes it even more difficult. И это также усложняет все. Yes, like in former times, the Diksha Gurus, they often were just working locally in the village or something, and it was not such a high-pressure thing with Facebook and traveling all over the world and all this, It was different. Так как в предыдущие времена дикша-гуру, они как бы были локальные, относились к определенным деревням, не было то есть всего этого с Фейсбуком и мировыми путешествиями. Yes, yes. Yeah, so just the way we practice Guru Tattva in the present days puts even more pressure on the Diksha Guru. И то есть то, как мы воспринимаем Гуру Татву сегодня, это также дает больше напряжения на гуру. Yes, and I dare say, like the gross body of a woman is not suitable to carry heavy weights. И я посмею сказать, что подобно тому, как грубое тело женщины не приспособлено для переноски больших тяжестей. Subtle body also is not so strong to carry this heavy pressure. Тонкое тело также не приспособлено переносить большие напряжения. Yes, I also have that experience in my own life. If I take too much pressure on, then I can't sleep anymore and this and that, and then I know, my mind, my subtle body cannot carry it, Я знаю это из своего личного опыта, что если я себя очень сильно нагружаю такими вещами, то после этого я не могу заснуть, и я понимаю, что здесь идет перегрузка, и я должна остановиться. Even though I consider myself maybe a little less emotional than many other women. Даже, возможно, несмотря на то, что я считаю себя несколько менее эмоциональной, чем другие женщины. But still, the emotional nature is there. Но также эмоциональная природа имеет свое место. Yes, and there's situations where the emotions get the better of myself and so on. То есть и я знаком с этими ситуациями, когда эмоции выходят из-под контроля. Yeah, so that's why, as a woman, better to avoid these high pressure positions. Поэтому, будучи женщиной, стоит избегать таких очень стрессовых положений. Yes, but of course, Janava Mata, Ganga Mata Goswamini, they were beyond the mental and emotional platform. Ну, конечно,
Гангамата, Госвами и Джахнава Мата, они были за пределом, то есть трансцендентной ментальной платформы. Because they were eternal associates. И эмоциональной природе, так как они были вечными спутниками. So, all right, if there's a lady who is beyond the emotional platform and an eternal associate of the Lord, all right, let her be Diksha Guru, yeah. Поэтому если есть женщина, которая трансцендентна как бы эмоциональной природе и является вечным спутником Господа, ну что ж, пусть она будет гуру. But I do feel we can't make a rule saying a woman cannot be Diksha Guru. We cannot make a rule. But... No, that would sound like bodily platform. Но также мы не можем возводить правило то, что женщина не может быть гуру, то есть это будет Дикша Гуру. Yes, that sounds like bodily platform. И это звучит как телесная платформа. Because we do have ladies in our line who were Diksha Gurus. How can we say a woman cannot be a Diksha Guru? That would be not right. Так в нашей жизни мы видели примеры, когда женщина может быть Дикша Гуру, поэтому говорить обратно будет неправильно. Yes, but she has to be beyond the emotional platform. That's the point. Но она должна быть трансцендентной эмоциональной платформе. Yes, and that's not so easy to find. И встретить такую личность не очень-то просто. Yes, so that's my little presentation on this topic. Таково мое мнение, моя презентация по этой теме. Just to shock you a little bit. Просто чтобы вас немножко шокировать. I once spoke to one, I will not mention any names, but I spoke to one senior lady about this. Я однажды говорила с одной из старших матаджей на эту тему. And I gave her my vision on things. И рассказала свое видение вещей. And then she said, but the Diksha Gurus are the ones who get all the donations. Но она тогда сказала, но Дикша Гуру это те, которые получают все пожертвования. I was speechless. I didn't know what to say. Я потеряла дар речи. Yeah, so these motives are coming in, you know. То есть такие мотивы, они также иногда просачиваются. Yes, yes. And if it would be too easily made for women to become guru, then this would be the pension plan, you know. I don't need a husband, I will be guru and my disciples will pay everything for me. То есть, и если бы женщина было бы очень просто становиться гуру, то это был бы просто золотой план, что мне не нужен муж, все мои расходы будут оплачивать мои ученики. Definitely, I can see it, you know. Я просто вижу эту картину. Yes. Yeah, so this is indeed on some ladies' minds. You know, but the Diksha Guru are getting all the donations. And we can't be Diksha Guru, we can't get the donations. Этот элемент, я вижу, как этот элемент присутствует в умах некоторых, то есть матадж, что Дикша Гуру, они получают все пожертвования, но мы не можем быть Дикша Гуру. Yes. Of course, the argument can be, well, the men can have the same motives. И, конечно, можно возразить, что у мужчин могут быть такие же мотивы. Oh, well, let that be between them and Krishna, you know. Мы оставим это, чтобы они с Кришной решили. And maybe that's one reason why many men couldn't maintain that position, you know. Because they might have had some motive there. И это может быть одной из причин, по которой некоторые мужчины не смогли удержаться на позиции гуру, то есть. Yes, because they might have had that motive. Потому что у них, возможно, был этот мотив. Yes. Okay, any last quick question to that topic? Any confusion, doubt? Какие-то сомнения или что-то недопонимаете? For everybody is clear. I have one question about relations between old mother and a son. Mama is a widow woman, 62, and her son is 35. Okay. And must her adult son listen her advices and accept? Okay, translated in Russian, please. Мама 62, а сыну 35. Должен ли он
accept, принимать ее советы. I did mention once that the same principle, like between husband and wife, is also there between mother and son. Я уже говорил о том, что принцип в отношениях между мужем и женой имеет место в отношениях между матерью и сыном. In the same way how the wife is the auspicious source of energy to the husband, the mother also has to be the auspicious energy and inspiration to the son. И точно так же, как жена является источником энергии для мужа, мать должна быть источником энергии для сына. So a mother who doesn't know that, she can also really block and ruin her son's life. И мама, которая не знает об этом, может очень сильно заблокировать, то есть поставить препятствия в жизни своего сына и полностью разрушить его жизнь. I've seen it. Я видел это. Our mothers who can't stop being mothers and always tell the son what to do and make him feel like a loser. Ooh, it can make a man completely, lethargic and disempower him. Я видел, как матери, которые никак не могут уставиться в положение матери, то есть как советчицы, которые продолжают указывать ему, что ему делать, и заставляют чувствовать себя таким неудачником, как они полностью лишают его энергии и как бы такой жизненной силы. And that starts already when the son becomes a teenager. И это начинается в возрасте, когда сын переходит в подростковый Not возраст. only when he's 35. Не только когда ему 35. Yeah, so already at teenage, when the son is 15, 16, she has to, encourage him and empower him by making him a hero, like the husband, same thing. И когда сыну 15 или 16 лет, мама должна вдохновлять его быть ее героем, как жена как делает по отношению к мужу. Yes. I remember once one Mataji told me how her 13-year-old son is doing some business through internet, selling things. Одна мама рассказывала, как ее 13-летний сын делает свой бизнес через интернет, то есть он просто продает какие-то вещи. Yes, and he was saying to her, Mom, don't worry, I'll take care of you, I will earn the money. И он говорил, мама, не переживай, я позабочусь о тебе, я буду зарабатывать деньги. Yes, and she was asking me how to deal with this. И она спрашивала меня, как к этому относиться. And I said to her, encourage him, let him do it. Я сказал, то есть вдохновляй его, продолжай, то есть чтобы он это продолжал делать. Yes, just keep an eye on it, that he doesn't do any illegal things or any stupid things, but let him do it. Let him be the hero who takes charge and provides for the mother, It's good. Просто следи за тем, чтобы он не делал чего-то незаконного, то есть не делал каких-то глупостей, но в остальном просто вдохновляй его, чтобы он обеспечивал, зарабатывал. So the son is meant to protect the mother in her old age. Сын должен защищать маму, когда она в старшем возрасте. Right? How can he do that if she always tells him what to do? Но как он это будет делать, если она постоянно указывает ему, что делать? Right? No, she should not tell him what to do. Нет, она не должна говорить, что ему делать. Yes, she's meant to be protected by him. Она должна быть находиться под его защитой. It will make him all very insecure and wimpy if she always dominates him. Это поставит его в очень такое незащищенное положение. Wimpy is chётко. И он будет тряпкой как. Okay. He is another situation. Anyway, Mama it's 20 to 9. Let's not talk about some personal situation. I'm just giving the general principles. That's interesting for everybody, but a personal matter there is not interesting for everybody. So yes, translate. Сейчас уже поздно, и я как бы говорю о принципах, и то есть всем интересно это слушать, то есть. Yes. But the principles are there. It doesn't matter where he is and what. This is the principle. Но принципы то есть принципы везде одинаковые, то есть вне зависимости от So деталей. since it is very late now, let us conclude the whole seminar. Но так как сейчас уже очень поздно, давайте подытожим весь семинар. Quickly turn to your neighbor and share the realization of the whole course, not only this session, just in a nutshell. What did this course do to you? Quickly. Повернитесь к вашему соседу и быстро, и
вкратце поделитесь реализациями всего семинара. Я понял из этого всего то, что мужчина должен действительно обладать достаточно большим разумом для того, чтобы понять, каким образом он может защищать женщину, что он может вкладывать в эту защиту, каков его должен быть уровень для того, чтобы это происходило на уровне непривязанности. И это достаточно высокий уровень, честно говоря. И этот семинар, он, честно говоря, вдохновляет, вдохновляет лично меня вот на такое более глубокое желание понять это. Я, может быть, и сам не понимаю еще этого, но, во всяком случае, вот эта потенция, она была вложена в семинар. И за это я очень благодарен. Okay, good. Thank you for sharing that. Интересный семинар, и на уровне ощущения он внес такое какое-то спокойствие, гармонию и понимание, каковы вот гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, на чем они должны строиться, чтобы была выгода. У меня нет слов для благодарности. Это что-то, что нельзя выразить словами. Но хочу два акцента сказать. Про силу женской энергии, про силу защиты мужской энергии. Я много лет слушала от мужчин те вопросы, которые мы разбирали по поводу равенства и подчинения. И мужчины объясняли это, но как будто защищая нас от меня, от самой себя, или чтобы не давить. Я не могла никак этого понять до конца. И сейчас я увидела, что такое сильная женская энергия, которая знает все мое нутро изнутри, чтобы она сказала: вот так, правда, я вижу тебя насквозь. И я смогла это понять. Среди женщин очень многие женщины стали практиковать сразу, у них появились сразу результаты, и вырастили, и матаджи тоже. И думаю, что все вам очень благодарны за это. Good. Okay, good. Thank you very much. It's a great pleasure for me to spend my time in your association and try to serve you all and share whatever little I can share. Мне было очень приятно провести время в вашем обществе и делиться теми реализациями, которые у меня были. Yes, but hearing the course is only step number one, you know. Но прослушать курс — это только шаг номер один. Yes, the application is the challenge. И трудность заключается в его применении. Yes. One last humble request. Последнее смиренное просьба. Yes. Please don't try and, push things on others. Пожалуйста, не пытайтесь навязывать эти вещи другим. Yes. Don't walk out from this seminar thinking now you know what is right and wrong. Пожалуйста, не уходите с этого семинара с таким настроением, что вы знаете, что хорошо, что правильно, а что неправильно. Yes, always remember that this topic of culture is a very sensitive and controversial one. Всегда помните, что тема культуры, она очень такая чувствительная тема и всегда полна противоречий. Yes, and as soon as we try and categorize things in right and wrong, this is how we get the tension in over this topic. И как только мы начинаем категорично утверждать, что хорошо, а что плохо, вот здесь и начинается трение. Yes, because as you may remember in the beginning we were saying, it's a matter of transformation. It's a matter of transformation, which cannot be imposed and forced on people. Потому что, как мы говорили в начале, все это вопрос трансформации, который невозможно навязать другим. Yes, it is very much a matter of where we are standing on the spectrum, how much we have transformed.
И вопрос заключается в том, на какой, то есть как высоко мы успели прогрессировать, то есть насколько мы сильно преобразовали себя. Yeah, so what is right for the person near the day of the materialist will be wrong for a person who is more towards the day of the spiritualist. И то, что правильно для человека, который находится ближе к дню материалиста, будет неправильно для того, кто ближе к дню духовного человека. Yes, and what is right over here will be wrong over there. Что хорошо с одной точки зрения, противоположно будет неправильным. Yeah, so please don't make this mistake of seeing things in terms of right and wrong. Поэтому, пожалуйста, не совершайте эту ошибку, видеть вещи в контексте правильно и неправильно. Yes. So in other words, if you see other devotees who did not take part here, поэтому, иными словами, если вы видите преданных, которые не участвовали в нашем семинаре, don't try and confront them with some conclusions. This is right. You heard it in Devaki Mataji's seminar. No, this will spoil everything. No, seriously. Не нужно убеждать его, разубеждать его в его правоте, приводя примеры, то есть выводы, которые мы сделали, то есть это только будет хуже. Yes, because we have to remember we were sitting here for many hours doing some work and transforming actually a little bit. Необходимо помнить, что мы провели здесь много часов и так или иначе мы прошли небольшое изменение. Yes, but if we confront people, you know, without giving them a chance to undergo that transformation, this will lead to arguments and tensions. Но если мы будем так агрессивно настроены к людям, просто приводя аргументы, то это ни к чему не приведет хорошему, только к напряжению. Yes, I've had this experience, unfortunately, that people think, okay, so now I'm teaching in my Bhakti in Vriksha group or Nam Hapat group, and I will train everybody what is right and wrong. И то есть был такой печальный опыт, что как бы люди, то есть они брали это знание, и что вот сейчас я это буду учить людей вот и только так, никак иначе, вот в своей намахате. Yes, and that spoils everything. И это все только разрушает. And it will give this topic of spiritual culture a bad name. It will ruin people's chances to actually look into it. И это в невыгодном свете представить тему духовной культуры и то, от чего люди, это будет отталкивать людей. Yeah, so it's such a sensitive topic. As soon as we present it with false ego, trying to show that we know what is right, then people just end up in ego clashes and ego battles. Это настолько чувствительная тема, что если мы попытаемся поднять ее в настроении, в таком настроении ложного эго, желая утвердиться, то люди почувствуют это, и это закончится битвой между эго, битвой между эго. Yeah, so best is to really start within ourselves. Лучше всего начать с самих себя. And try to do this internal work of changing our ways of behavior and dealings with men. И поэтому необходимо and best we do this internal work and change our behavior and dealings with men. Поэтому лучше начать внутреннюю работу, то есть и то, как мы относимся к людям. Towards men. Mужчина. По отношению к мужчинам. Yes, yes. Right? That we cultivate this mood of putting ourselves in a subordinate position towards husband, towards other men. Что мы культивируем вот это вот настроение по отношению к мужчинам, то есть к другим мужчинам, по отношению к мужу. Yes, and if we want to share something with others, we can share. You know how we realize we made so many mistakes. И если мы хотим поделиться, то мы можем поделиться тем количеством ошибок, которые мы осознали. Yes, we made so many mistakes. We behaved in a disempowering way with men. Мы совершили столько ошибок, так часто вели себя таким образом, который лишал мужчин силы. So that's a good way to share things, talking about my own mistakes. Then other people think, okay, maybe I should look into this. Maybe I also will realize how I made so many mistakes. И это замечательный способ делиться своими реализациями, когда мы говорим о своих ошибках, и тогда, возможно, люди начнут обращать внимание на свои. Yes, but don't
try and use this knowledge by telling everybody what's right and what's wrong. Но не пытайтесь использовать это знание, чтобы указывать другим людям, что хорошо, что плохо. Otherwise this will spoil everything. А иначе это просто все разрушит. Yes. Yeah? What? Это касается любого духовного знания. Мне кажется, вот я с чего начала неправильно, что я стала учить. I think that is can be applied to every spiritual knowledge, and this is my mistake. That from the very beginning I begin to teach. Yeah, one can say so. Okay.